Yeah, I know. It might seem silly to learn this type of stuff, but throughout time in history, people have learned that learning about warfare, about being ready for warfare, isn't silly at all. People have found themselves having to defend their homes, their families, and their countries. Today we're going to be taking a stark look at the Ukraine war and specifically what has been occurring, what the reality of it is like. There is nothing that was beaten to me more as a military leader than to always listen to the man on the ground. Today we're going to be learning from the man on the ground as we take a look at the reality of warfare in Ukraine. And of course, all this information is kept free. We really do have to thank our sponsors. Primary Arms keeps this information free, and they have done so for years at this point. So give them a big thank you. Give them an email, ask them for a good recommendation, an LPVO or a pistol optic. They have it all, and we cannot thank them enough. Guys, we always are happy and proud to be sponsored by BCM. Bravo Company USA is a great balance between price and the badassness of that rifle that you're actually getting. And this is a rifle that has been used all throughout the world. We're always going to recommend BCM rifles. Of course, guys, if you're looking for a gaming PC, you want to be able to get those skills up a little bit more in your combat war simulators, we have Sidax. Their owner is a huge gun fanatic, and we love that. Go ahead and check them out. Finally, guys, all ammunition is provided for by Last Shot Arizona. You should always have go-to-war ammo, and they specialize in that high-performance ammo, such as 70 grain TSX. Go in there, check them out. Always have at least 13 mags ready. With all that being said, talk is cheap from me. What we are really here for is to hear from our subject matter expert. For quick introductions, my name is Michael Jones, former Air Force Special Warfare guy, served first as a SEER Specialist. Ich finde das lustig. Wir müssen uns immer zuerst mal rechtfertigen, warum wir dürfen Kommentare abgeben. Die meisten Leute, wo Kommentare abgeben, haben natürlich niemals eine Waffe in ihrer Hand, also niemals eine Waffe in der Hand gehalten oder niemals einen schweren Rucksack durch die Gegend getragen. Haben ihre Grundwissen von Call of Duty. Then as a TAC P. Now, with all that being said, let's go ahead and invite on our guest right here. Can't thank you enough for coming out here today. Thank you for having me. Go ahead and introduce yourself. I'm sure people are expecting a Ukrainian accent, but here we are. Yeah, I'm an American. I went over in Ukraine and fought for about a year. Prior civilian, whilst in Ukraine, I was in a Special Forces detachment and worked primarily in a direct action role. And I also did some subsidiary work as a GMG operator doing heavy weapons. So quite a bit of experience, and you spent about approximately a year in there. And on that time, you were from heavily contested areas to less contested areas. You ran anything from recon missions to counter drone. You pretty much did a large gamut of different operations within Ukraine, if I'm to understand everything, correct? Correct. Yeah, most of the operations were going to be just general position holding, fortification stuff. I also was only the exclusive team shotgunner for the back of trucks, so a lot of CUAS stuff. I was the guy on the back of the truck that you see in the videos on Instagram shooting the drones down with a shotgun. Now, for my audience who's not familiar, what does CAUS mean? It's essentially counter drone for layman's terms. Anything unmanned, that's kind of what I would be dealing with at the back of the truck, whether it's a recon drone like a DJI Mavic or a similar platform, or it's something like an FPV via fiber optic or just true wireless. Well, I can't wait to go over so many different things today. Thank you so much for coming out. So with all that being said, let's go ahead and let's delve into it. Let's do it. Yes. What the fuck do you think I'm looking through, man? Das hat sich mittlerweile auch geändert. Also heutzutage sitzt man weniger in Trenches. Er hat ja dort gesagt, er war ein Jahr in der Ukraine. Aber sagen wir so, ab 25 bis jetzt 26 hat sich der Krieg mehr geändert, dass man heute mehr in Stellungen drin ist, wo man in einem Loch drin ist. Das heißt, dass man eher sich versteckt und heute eher Drohnen hat, wo man observiert. Also man hat heute meistens die normale GI-Drohne. Das ist nicht so wie in Wachturm, du fliegst hoch mit der Kamera, siehst weiter und so kannst du halt reporten und mit Artillerie oder Strike-Drohnen-Units zusammenarbeiten, dass sie dort striken können und dort bekämpfen können. Weil natürlich eine FPV-Drohne kannst du nicht die ganze Zeit in der Luft haben, weil das ist auch ein Waste, weil wenn du kein Ziel hast und mit einer FPV-Drohne fliegst, hast du sie morgen nicht mehr. Deswegen sind meistens die ganzen Aufklärungsdrohnen fliegen hoch.
die beobachten, die Fläche hoch, runter, die sind dafür auch gemacht, dass sie dann starten können. Und wenn sie irgendwas sehen, dann kommen die Strike-Drohnen, die FPVs, wie ihr kennt, und striken dann den Gegner. Und es hat sich nochmal ein paar Sachen geändert. Also ich kenne selber jetzt ein paar Leute auch aus der Ukraine und die haben mir das so erzählt. Und ja, es gibt da zwei ihre Taktik. Also sagen, es gibt ein bisschen auch Unterschiede zwischen Einheiten zu Einheiten, aber grundsätzlich ist es überall das Gleiche. I understand one of the first things you want to talk about is just everything that we've kind of heard about Ukraine, which is trench warfare. What's the reality of getting into a trench, of moving between trenches? What is it actually like on the front right now? Yeah, so in a typical role, when you're going to be holding a position, you're going to be in a trench. The times of warfare where you being outside in a tree line, moving around, it's over, right? Cover and concealment is your best friend. And with the current kind of threat profile that we have on the front, which is going to be all drones, cover and concealment is very far and few between. Now, when you say cover and concealment, are you saying that there's constant coverage and ISR surveillance on your position at all times? Correct. It may seem dumb, but the way I like to think about it is like you're in a department store and you see all the dome cameras above you, right? Yeah. Every square inch of that store is being watched by a security team. Now, what are Russians actually employing? Are they having a drone watch? Are they swapping out? How's it working on their end? Yeah, so you have a plethora, a big spectrum of different, aerial ISR that's going on the front. You have really big fixed-wing aircraft, like the Super Cam is a very famous example, but more so that the personnel are going to be dealing with are going to be smaller platforms, mostly quadcopters like a DJI Mavic performing surveillance. And so what that looks like is the entire front is sectorized. Okay. And so because it is sectorized, it is also watched every single second of the day. You have a Mavic holding a position. So if we're in a trench like we are now, right? Anywhere above us, there is some kind of drone, usually a Mavic, watching us. They're looking for movement. They're looking for any pixel that looks out of place on that screen. And when the flight time exhausts, which is usually about 30 to 40 minutes, another Mavic will come and replace it in that exact sector. So there is not usually a portion on the front line that is going to be outside of surveillance 24/7, 365, night or day. Genau, also wie ich es gesagt habe, du hast heute halt die ganze Zeit Drohnen, wo beobachten, die melden an Strike-Units von Drohnen und die bekämpfen das Ziel, ob das jetzt ein Panzer ist, ein Infanteristen, ein Auto, eine Ground UAV, es gibt da ja ganz viele Sachen und dann wird das gestrikt. Immer wenn man den Gegner sieht, wird er sofort bekämpft. Und das ist heute das Wichtigste, falls ihr mal in so einer Situation sein solltet. Schaut, dass ihr nicht gesehen wird. Und das ist das Schwierigste. Da gibt es mehrere Techniken. Zum Beispiel bei gegen Thermal sehr bekannte Sache ist mittlerweile Regenschirme. Das hilft sehr gut, weil billig und effektiv. Aber man muss halt immer gucken, wo ist man, wie versteckt man sich, bewege ich mich durch Gebäude. Und das ist, was sich eigentlich komplett in den letzten Jahren geändert hat in der Ansicht. Früher hat man gesagt, auf dem Feld ist es einfacher und in Stadtkämpfen ist es hart. Mittlerweile ist es fast umgekehrt. Stadtkämpfe sind einfacher, weil man sich verstecken kann und jetzt nicht so viele Leute sind, weil man eher so kleine einzelne Stellungen hat. Und da passiert es halt so, wenn ich eine Stellung anfange zu dominieren, also ich halt mir eine Quantität in ein Gebiet bringe, dann zieht sich die andere Gruppe zurück. Deswegen, also die meisten Verluste, wo ihr seht, sind ja immer meistens on camera, kann man so sagen. Und dass man wirklich infanteristisch gegeneinander kämpft, das ist selten geworden. Weil, es gibt es nicht mehr oft, wenn man nicht sich begegnet. Es gibt sogar Berichte, dass ukrainische Einheiten durchgelaufen sind und die Russen gucken raus. Die schießen nicht mehr aufeinander, weil sobald ich schieße, zeige ich uns meine Position. Wenn ich meine Position verrate, bin ich so gut wie tot. Das ist halt die Realität geworden des Krieges mittlerweile. Now, as far as what's their standoff that they have those drones at so they can't be, I guess, engaged by you guys to be able to keep that surveillance? Yeah, so typically they are usually always moving, either flying some kind of formation over the position that you're in, or more commonly, you're going to be surveying a tree line. So there's going to be, say, maybe a kilometer tree line, for example. It's very common, where there is 2, 3, 4 different positions. And essentially someone responsible for that sector is going to be either flying laps or doing S configurations or orbiting said positions
And so always in a state of movement is how they're going to avoid being shot down. Interesting. And they're always going to be hovering probably, I'd say, anywhere from 100 to 250 meters off of the ground. And that makes it a really small target. I mean, you're talking about a drone that's maybe a foot by a foot in size. How far from the ground do they have to be before you can reliably hear them? I would say being in Ukraine, you developed kind of a slight tuning in your ears, Sure. you know. I would say you start to hear them anywhere under maybe 150 to 200 meters. Okay. You'll start to hear a tiny little buzz and you'll be able to identify that. Ja, das klingt meistens so, als wenn wir mal mit FPV-Drohnen geflogen sind. Das ist weit weg geflogen sind. Das muss man sagen. Und dann kommst du hier. Du hast nicht viel Zeit, um zu bekämpfen. Und wenn es nochmal ein bisschen lauter ist, bei ihm sieht hier zum Beispiel hast du Kopfhörer an. Das ist eben mittlerweile aktiv für Kopfhörer, also man hat heute Mikrofone. Dann hört man besser. Und wenn man jetzt eine Drohne hört, das stellt er auf Vollgas. Ist natürlich auch eine Sache, ich stelle es auf Vollgas, aber ich bin da eine ganze Woche draußen. Halten die Batterien auch eine ganze Woche, das ist halt dann die Schwierigkeiten. Und schlimmsten Fall muss man wegpacken. Deswegen sind die Highcuts trotzdem gut, weil falls die Batterie leer sollte sein, weil aus dem Grund, bis so lange Stellung habe, dass ich nicht genug Versorgung gekriegt habe. Am Ende des Tages, der Essen ist wichtiger als eine Batterie, weil du Hunger hast und du unkonzentriert wirst. Aber ja, es sind so halt genau die Sachen, wo man heute sieht und Probleme hat. Und da ist eigentlich Teufel versteckt, genau diese Details. Auf was verzichte ich nicht, nehme ich mit, nehme ich nicht mit. Es gibt sogar Berichte, dass ein paar Ukrainer nicht mal ihre Plattenträger mit ein paar Panzerplatten nehmen, weil der Punkt ist, die Dinge sind schwer. Das heißt, ich habe weniger Gewicht, ich habe weniger Batterien dabei, heute ist es fast nur Munition geworden, ich habe weniger Sprengstoff dabei. Ja, dafür, wenn ich getroffen bin, bin ich darin garantiert weg. Und ja, meistens, wenn eine Drohne trifft, bist du auch nicht schlecht verstellt, kann man so sagen. Das sind genau die Schwierigkeiten. There is, in fact, a drone over you. Interesting. So we're talking about being under constant surveillance. So if we're looking at this trench right here, so what everybody's interested in is, should warfare devolve in wherever area that they are, whatever civil war occurs or whatever, what are some things that you guys have done to keep yourself concealed within your trenches as you move? So on positions that are further away from, I guess you can consider it the gray area or the point of most contestment, when you have a little bit better access to logistics, right? Because Sure. logistics makes the war. It does. You're able to bring in logs. Usually you'll see, about foot in diameter logs are trucked in 1, 2, and 3 meter in length, and you'll lay those over the top of the trench and completely close it. So you'll cover it with logs and then usually polythene, and then maybe, if possible, up to 12 inches to 3 feet of dirt. What's the point of the polythene? The polythene is to waterproof it. Makes sense. Ukraine, just like the climate we're in now, is very wet. It's very muddy. And so it's not fun to exist in these conditions, as I'm sure you know. Oh yeah. And so any kind of mediation to keep water outside of the trench is a good thing, because a trench very quickly becomes a swimming pool in the springtime when the snow melts. Now that makes sense. Now as far as depth of the trench, I'm sure everybody's wondering. Man merkt bei ihm, ist Stand, sagen wir so, 24, würde ich sagen. Da wo halt die FPV-Drohne ist, man hat es mal versucht gehabt, die Trench zu haben, und er hat davor die Erfahrung gemacht. Das heißt, er ist vom Trench Warfare langsam in den Grabenkampf, also in den Lochkampf, nicht Grabenkampf, Lochkampf, kann man sagen. Und heute ist es mehr ein Loch, wo du dich drin versteckst. Hat er den Transition gemacht, weil im ersten Jahr war es halt Bewegung, da ist man noch rumgelaufen, es war ein bisschen eine bewegliche Front in dem Moment. Im zweiten Jahr hat man angefangen, wirklich Massen Schützengräben zu ziehen. Und dann kam jetzt das, im dritten Jahr hat sich das langsam so ein bisschen vom Schützengraben und die FPV-Drohnen sind immer mehr geworden. Und das heißt, dass man heute mehr in Lochstellungen arbeitet. Und die Ukrainer haben jetzt mittlerweile Sektoren, auch die Russen, jeder hat seinen Sektor, und wenn man ja halt heute jemanden entdeckt, auf beiden Seiten ist man so gut wie tot. Und das ist halt der Punkt. Wie verstecke ich mich? Wie bewege ich mich zum nächsten Gebäude? Wie bewege ich mich zum nächsten Versteck? Weil es geht wirklich um Versteck. Ist das Wetter, weil zum Beispiel dieses Wetter, was Sie gerade haben, kann ein bisschen helfen, neblig und bewölkt. Dann sieht die Drohnen sehen sich nicht so gut und du hast eine größere Chance, eine offene Fläche schnell zu bewegen. Das ist schwieriger als entdeckbar, weil die Drohne muss ja wirklich tief liegen, um da was zu sehen.
Und das sind so genau die Sachen, was man heute hat. Ja. So right here are trenches at about 4.5 feet or so. What's the typical depth of trench that you'd see in Ukraine use? We would try to dig them as deep as possible, right? The deeper, the better. I've been in a lot of trenches that were about yay high, about up to the chest level for me, which is what, maybe about 4.5, 5 feet. Yeah. You know, in a perfect world where maybe a position is a bit older, it's been fortified, it's really had time to dig in, you'll see 6, 7, 8 feet deep trenches. But I've also been in trenches that are just maybe 2 or 3 feet off the ground that are very new. So it really just depends on how hastily the position was built. Okay. Now, the entire time you're in trenches, I guess the question is going to be threats that in the trench. So suppose we can kind of move over to there. So you're being spotted. Und das ist jetzt wieder wirklich. Das Problem ist auch, dass man heutzutage eben die Schützengräben bei den Drohnen sehr gut sieht. Deswegen kämpfen wir heute nicht mehr in Schützengraben. Und Artillerie ist weniger geworden. Das gibt es immer noch. Es sind immer trotzdem noch, was sind 20% der Verluste werden immer noch durch Artillerie verursacht. Der Rest ist FPV und 5% sind Gunfights und die letzten 5% sind eigene Verletzungen und sowas, was halt passieren kann. Im Feld passiert ja auch. Und so wird das halt heute gemacht gehabt. Und deswegen, also dieses Trench Fighting, wie er da gerade sagt, ist heute eigentlich in Existenz, besonders wenn der Gegner eine komplette Drohnenüberlegenheit hat. Heute ist eher die Frage, wie verstecke ich mich? Also was würde ich eher machen gegen so einen Schützengraben? Ich würde eher ein Loch graben. Also du kannst dich unterirdisch sehr gut verstecken. Das haben zum Beispiel auch die Peschmerga gemacht gehabt und auch die, also alle, wo gegen eine höhere technische Armee gekämpft haben, wo halt jetzt die ganzen Kameras haben mit Thermal, die graben Löcher. Und man sieht auch zum Beispiel die Hamas, die graben Löcher. Das ist das Beste, was du machen kannst, um einen Infanteriekampf zu erzwingen, ist Löcher graben. Und dann wirklich ganze Tunnelsysteme am besten. Und das ist eigentlich heute der Infanterist. Der macht Kanäle, so kannst du zwischen Gebäude und Gebäude dich bewegen und kannst halt sagen, das ist mein Boden, verpiss dich von da, weil keiner da ist am Ende des Tages, kann trotzdem jemand kommen und dann das Gebiet einnehmen und du verlierst immer ein bisschen mehr Boden. By these drones, which I would suppose is great targeting information for that. So what's their typical targeting procedure that you see, that you've seen when you've been in trenches? Yeah, so it's really a matter of, and I've spoken to some drone pilots on the friendly side as well, and I've asked them kind of, what do they look for? What do you guys look for? So when I go onto position, I can have these things in my mind to prevent kind of a leak of my position where they see us. The first thing for most is stay hidden. Don't leave the trench. Don't be walking around outside the trench. You know, you get onto position and you stay in it. Unless you have any kind of forward action or you're exfilling, all of your work can be done inside the trench, and that's where you remain. And I understand you said somebody once came out to piss or something, and how long did it take for mortars to come in on his position? Yeah, so realistically, anything you do, like I said, because the position is constantly being overwatched, right? They're just sitting there looking at a screen in a hole, and they're waiting for a pixel to move on that. And so it really doesn't take a lot of time for them to see you. They radio a mortar or an artillery team, and within usually, I would say 45 seconds. Ich würde sagen 23 Frühjahr 24 ist seine Erfahrung, wo er war, von seiner Experience, wo er redet. Und mittlerweile sind es andere Sachen, wo wichtig sind. Also natürlich die Artillerie und alles ist immer noch entscheidend. Heute wäre es zum Beispiel der erste Part von unserer Seite her, wenn man gegen einen hochtechnisierten Gegner kämpft. Aber der Punkt ist, die Artillerie hat mittlerweile auch eine schwierige Zeit, weil die Drohnen mittlerweile auch so weit kommen, dass sie die Artillerie jagen können. Wenn ich mit einem riesen Geschütz irgendwo rumstehe, das ist natürlich ein choose target, kann man so sagen. Und deswegen werden immer mehr FPV-Drohnen, weil FPV-Drohnen kann ich mich mit wenig Material, also haben wir jetzt das Zimmer hier, genug groß, ich brauche hier nur das Fenster zu öffnen, schmeiß die Drohne raus, die fliegt los und macht dann ihre Mission. Und das ist schwierig aufklärbar, weil ich halt wirklich in ein kleines Zimmer bin, wo man nicht weiß genau, wo man ist, in den meisten Fällen. Und dann kann ich von dort hier aus operieren und kann die ganze Region terrorisieren. Das ist genau der Punkt, was es halt ist. Es ist halt, du hast die Möglichkeit, ungefähr wie ein Mörser, aber du bist ein Mörser, wo schwierig aufklärbar ist. Und das ist nicht, denke ich, die großen Vorteile. Natürlich, Mörser fliegen vielleicht ein bisschen schneller, aber das Problem ist, Mörser macht auch Krach, macht Lärm und
man merkt, wo schnell woher bekommst du die Granaten, bei einem Mörser zum Beispiel. Man sieht ungefähr, von welcher Richtung es ist, und da kann man sagen, zum Beispiel ein Drohnenteam. Ja, wir haben das Gefühl, dass das kommt ungefähr aus Kurs 300, also 300. Und dann weiß man, okay, fliegen wir mal da lang und gucken wir mal, wo man was findet, weil so weit schießen die auch, ich glaube 30 Kilometer. Mittlerweile sind die enormen sind 10 Kilometer und Zone 1 fängt dann an und dann hast du trotzdem noch Drohnenbedrohung. Kommt Zone 3, dann sind das halt nur Langstreckenbedrohungen. Das hat sich jetzt auch mittlerweile nochmal geändert, weil also zum Beispiel deswegen haben jetzt die Ukrainer, wir können ein bisschen den Russen mehr Verluste zufügen. Die Ukrainer haben mehr jetzt die Dominanz in diesen Mittelstreckendrohnen und so können sie halt die ganze Gegend dominieren. Und das ist halt wirklich das Wichtige heutzutage. Wer heute mehr Feuerkraft in der Drohnenkriegsführung hat, der dominiert, wie die Logistik rankommt und alles. Deswegen sehen wir immer die Russen, dass sie jetzt immer langsamer und langsamer und langsamer werden. Weil erstens, sie haben ein bisschen einen Scheiß gegenüber ihre eigenen Männer. Und so werden sie halt, und jetzt sieht man aber langsam, dass die Logistik nicht mehr nachkommt. Weil ich trotzdem keine Munition habe, kann ich keinen Angriff führen. Also kannst du sagen, ja, die angreifen, ja, gib mir bitte mal ein Magazin. Das ist halt der Unterschied. Und deswegen sieht man jetzt langsam, dass es Stillstand ist, teilweise sogar, was war's? Letzten Monat haben sogar die Ukraine mehr Gebiet zurückerobert, als die Russen genommen haben. Und da sieht man jetzt, dass es langsam vielleicht ein bisschen dreht. Die Russen haben jetzt noch Starlink verloren. Das heißt, dass sie die Kommunikation verlieren und deswegen haben sie jetzt langsam eine Dominanz. Vorher hatten sie auch Starlink, die Russen, auf ukrainischem Boden und das hat man jetzt korrigiert. Jetzt sieht man ein bisschen so leicht zurücklegen, aber kann sich jederzeit auch wieder drehen. Das ist jetzt nur im Verlauf des Krieges, manchmal geht es so, mal vorwärts, mal rückwärts. Leider wird dieser Krieg wahrscheinlich noch länger dauern, wegen ein paar Fehlentscheidungen wieder von Washington. Aber ja, das wird, es ist also was es ist. Seconds to 2 minutes, you'll start hearing outcoming or incoming mortars start popping off, and you'll hear the whistles and they're coming in. Danke. Danke auf den Hinweis, dass man nicht doppelt hört. Das ändern wir natürlich. Muss ich irgendwann ein zweites Mikrofon an? Ja. Jetzt soll es besser sein. Passt. Danke für den Hinweis. Na, hat sich ein bisschen geändert. Spätestens nach 24 hat sich das, 25 hat sich das geändert gehabt. Weil sie haben jetzt einen großen Punkt von der Führung geändert. Und die Leute nach vorne zu rücken, ist nicht ihre Ziel, weil die Ukrainer haben auch ein anderes Problem. Das militärische Problem ist so, wenn ich meine eigenen Leute und ich habe weniger Ressourcen, also weniger Männer zur Verfügung am Ende des Tages. Die Russen können mehr Leute mobilisieren. Sie können auch noch mobil machen, da kannst du viel Menschen mehr mobilisieren. Ist es für eine Armee unattraktiv, Menschen nach vorne zu schicken? Zweitens, man sieht niemals, ich habe noch keine Videos gesehen seit diesem Krieg, wo ukrainische Soldaten von ukrainischen Soldaten exekutiert worden sind. Das machen die Russen regelmäßig. Das sind halt so Sachen. Ich war auch in der Ukraine, habe mit einem Deserteur dort geredet gehabt. Und das Problem war, dass er war verwundet. Aber er war halt, sagen wir so, muss ich ehrlich sagen, nicht so schwer verwundet, dass es halt nicht mehr gegangen wäre. Und er wollte einfach wirklich diesen Krieg verlassen. Aber das ist halt Kriegszeiten und Verteidigungskrieg, kann man so sagen, dann wird man halt mobilisiert. Und das sage ich auch immer, also wenn ihr nicht mit Krieg zu tun habt, haut Feuer ab, weil wenn der Krieg losgeht, seid ihr am Arsch. 1000 Bullets. Und wenn der Krieg losgeht, dann könnt ihr nicht denken, ich habe noch 2-3 Tage Zeit zum Abhauen. Nein, dann ist er losgegangen. That's insane. Now, what does it take for them to actually target you with FPV drones, with more targeted munitions, I suppose? Yeah, so earlier in the war, when drones were a bit rudimentary still, the drone teams used to be very close to the front. They were 1, 2, 3, 4 kilometers away. Because modernization of the drones and technology, we're able to push that further. Ja, und das hat man. Warum kann man heute fliegen weiter mit Drohnen? Das ist auch vielleicht auch interessant, weil heutzutage hat man Rallye-Drohnen. Das heißt, man hat eine Drohne, die fliegt, die ist extra dafür da, um den Funk weiterzuleiten, mehr oder weniger. Und dann hat man auch eine zweite Drohne, die lenkt den Funken um und so kann ich dann mit der Drohne in eine Zone operieren. Das ist Variante 1. Variante 2 ist, ich benutze eine Internetverbindung, wo von Satelliten kommt, zum Beispiel Starlink.
Das ist die stabilere Variante und funktioniert überall, wo man es zulässt. Es funktioniert. Und es ist auch relativ schwierig zu jammen, wisst ihr, wegen dem Punkt, dass es eigentlich wie beim Militärischen, sagen wir, das nennt man Frequency Jumping, das machen auch mittlerweile viele Drohnen, dass sie einfach die Frequenz die ganze Zeit wechseln. Und so sind sie sehr schwierig zu jammen. Und deswegen kann man da operieren. Aber der Punkt ist, du musst Zugang haben zu diesem Internet. Und das ist aktuell, sagen wir so, eher an westlichen Welten mehr daran, also sagen wir so, gehört mehr im Westen, dass man dort eine Dominanz hat. Further and keep our drone units safer. And so now you have maybe a 10, 20 kilometers before they're even crossing the threshold into enemy lines. So you're seeing maybe about a 10-ish minute, give or take, response time from radio call to the drone being put out by the sapper and the pilot flying to your position. Okay, so we've gone over a lot when it comes to that. So I suppose the thing that we should really break down now is let's talk about the different types of drones that are out there that they might encounter and, you know, the types of threats that those drones pose. Marketing ist ein Kinderspiel. Eine meinte sogar, wir sollten ein schickes It's up to you, man. Tell us about the different types of drones out there and what their capabilities are, what you typically see. Right, so as I stated previously, you Ich sage immer, es gibt die 7 Layers. Es gibt die Packet-ISA, es gibt die normale ISA, die Langstrecke-Aufklärungsdrohne, man kann die theoretisch auch noch zusammentun. Dann gibt es die Strike-Drohnen, FPV, Bomberdrohnen und so weiter und so fort. Dann gibt es die Ground-UAVs, die Logistik-Drohnen. Dann gibt es dann noch, Ground-UAVs habe ich schon gesagt. Und noch 2, ich muss mal gucken, ich habe mir extra mal das aufgeschrieben. Wo haben wir das? Nehmen wir so ein Bild. Das war schon. Das war danach. Ah, da was. Nein, da was. Das war jetzt fürs Zivile. Genau, da hat man die Ground Drones, die genau Transportdrohnen, Drohnen, das habe ich doch vergessen, und die Counter Drones, also die Interceptor Drohnen, genau. Das war vom Bild, weil ich das noch mache in meinem Berufsleben für Drohnen, wo man dann auch im Zivilen verwenden könnte, für gute Sachen, medizinische Zwecken und so weiter, was auch diese Technik kann. Das ist nicht nur eine Tötungswaffe. Wenn man es in die richtigen Hände hat, kann diese Technologie sehr viele Leben retten. Es gibt auch ein ganz cooles Projekt, zum Beispiel in Afrika. Da tun sie Medikamente zentral mit Drohnen überall im Land transportieren. Und seit dort sind ungefähr 30% der Sterberate der Menschen zurückgegangen. Und ich denke, das könnte in vielen Weltenteilen helfen und auch, sagen wir so, alles die Logistik verbessern. Und ja, zum Beispiel meine Mutter hat auch vor kurzem eine Embolie gehabt. Zum Glück habe ich da richtig noch reagiert gehabt. Ich habe es vorher erkannt gehabt, habe dort die Ambulanz angerufen. Aber ich denke mir so, hätte sie jetzt wirklich den Herzinfarkt gehabt, dann wäre es gut gewesen, hätte ich zum Beispiel, weil sie haben hier, wo ich wohne, 40 Minuten hätten sie gebraucht gehabt, bis sie gekommen wäre, die Ambulanz. Also sie hat 40 Minuten gedauert. Und ich denke mir so, könnte man nicht irgendwie vielleicht dieses MRE-Gerät, also das Herzinfarktgerät fürs Volksmund, das ist so ein automatisches, zack, kannst du 2 Patches drauf tun, das Rad ranfliegen lassen, weil wir hätten eins gehabt, aber ich müsste schnell 200 Meter rennen und 200 Meter wieder zurück. Hätte ich natürlich gemacht gehabt in dem Fall, oder nicht, weil ich halt eine Herzrhythmusmassage hätte müssen machen. Aber es wäre cool gewesen, man kann so anrufen und dann sagt sie, okay, wir fliegen jetzt gerade, die Drohne ist unterwegs, ja, es ist jetzt vor ihrer Haustüre, zack, du kannst das Gerät nehmen und eine Person klatschen, wo es gerade braucht. Ich finde, so etwas sollte wirklich möglich sein und da sollte man vielleicht mal drüber diskutieren. Solche Technik gut ist. Aber ja, ich bearbeite jetzt dann für eine Drohnenfirma. Da kann man vielleicht sowas machen. You have a wide spectrum of drones being used on the front. Stuff that's being employed for the first time, experimental stuff, tried and true things, long range, short range. The most common things that you're going to see is very high altitude ISR being conducted, looking for military installations. Those are going to be your big fixed wing aircraft like super cams,
are the most famous Russian example. Those are the ones where you see Ukrainian prop planes and they'll be shooting at them with rifles, trying to blow them out of the sky and stuff, right? Yes and no. Okay. So a super cam is going to be strictly for ISR. What you're thinking of, like the very famous videos of the guy ripping an AK outside of the prop plane. Yeah, that's going to be like a Shahed. So that's going to be an unmanned. Genau, die Shahed-Drohnen und die, ja, das ist immer wichtig. Es gibt ja mehrere. Man kann sich heute wirklich die Fronten wie eine Zwiebel vorstellen. Und so weit hinten ich bin, umso weniger fühlt sich das wie Krieg an. Also dann ist es halt mehr diese Shahed-Drohnen, die hörst du meistens nachts. Und wenn du jetzt einmal so eine Zone ist, wo sie gerne schießen, wo ich war in Odessa, hatten die Russen jede Nacht geschossen gehabt. Und das wirklich randomly und haben sogar dort einmal ein Kinderkrankenhaus getroffen. Schaut auf meinen YouTube-Kanal, da habe ich darüber schon einen kurzen Bericht gemacht. Und das ist halt, was du hast jede Nacht. Und diese Shahed-Drohnen, weil sie hinter der Front ist, weil ich eine eigene Luftüberlegenheit habe, was jetzt halt die Realität dieses Krieges ist, kann ich diese Shahed-Drohnen mit Flugzeugen bekämpfen, mit langsamen Drohnen wäre auch eine Option, da arbeiten wir auch dran. Und da sind wir halt genau am Gucken, was wir machen können dagegen, weil das ist halt eine Plage. Man sieht es jetzt auch hier gleich im Iran-Krieg. Die schaffen eine ganze Gegend zu terrorisieren mit, sagen wir so, ein paar einfachen Drohnen. Die Drohnen sind jetzt nicht so kompliziert zum Bauen. Und können die ganze Gegend in Schach halten. Und selbst die Amerikaner haben Schwierigkeiten, weil diese Drohnen langsam sind und ein Radar filtert. Und wenn du dich schnell bewegst, dann fällst du auf dem Radar, wenn du am Boden näher fliegst. Und wenn du langsam fliegst, dann filtert sich raus wie als Auto. Und deswegen ist es manchmal sehr schwierig, diese Drohnen zu entdecken. Und wenn du dann noch schießt, eine Rakete, die kostet meistens eine halbe Million und eine Million teilweise. Und jetzt zum Beispiel bei der Patriots sind es 4 Millionen. Wenn ich damit schieße und die Drohne, wo ich abgeschossen habe, jetzt kostet im Schnitt, ich würde sagen, mittlerweile kosten sie ja 30.000, sogar vielleicht weniger. Hast du trotzdem verloren ökonomisch, weil der andere schickt dann nochmal eine Drohne und nochmal und nochmal und irgendwann hast du keine Munition mehr. Und da sieht man ein bisschen gerade, was passiert im Iran. Also jetzt die Amerikaner auch ihre Special Military Operation haben. Iranian drone that is targeting very, very deep targets, several hundreds of thousand kilometers away. Gotcha. The things that we're going to be dealing with as personnel on the ground are really going to consist of Mavics. Mavics being used as an ISR form, as well as dropper drones. If you move a class up from that, you have a heavy lift platform like a Vampire, a Baby Yaga, and those things can carry anything from multiple mortar system. They could also carry, I've seen TM62 tank mines strapped together with a VOG taped to the bottom of it so it explodes on impact. I've seen those drop and leave a giant crater. And then you have FPVs, which, like I said, is a very big spectrum. Oh, yeah. You have everything from early war stuff, like 7-inch propeller with the classic, you think of a kamikaze drone, it's that 7-inch drone with the RPG warhead under it. That's what I think of, zip tied on the bottom and just zipping around. Exactly. We haven't moved terribly far away from that. Things have just gotten a bit bigger. So now you're starting to see really common 10-inch, 12-inch, and even upwards of that with big, big payloads. And the reason they're doing that is the bigger the propeller, the more efficient the drone, the longer it can fly. Yep. And the more time that they have to get onto target. So because of that, you can push the team back further, keep them safer. You can carry a heavier payload like a thermobaric charge or the number of improvised devices that we use on the front. Other than that, key differences now in the last couple of years is going to be thermal fiber optic. So with fiber optic, of course, it renders electronic warfare moot. Yeah, so we've been seeing a lot of that. So let's explain it a little bit to our audience. So our typical drones are running. Ja, da hat es genau richtig erklärt gehabt. Es gibt, die Drohnen sind ein bisschen größer geworden. Zum Beispiel jetzt die Strike-Drohnen, FPV-Drohnen, weil sie halt effizienter und weiter fliegen können. Und dann ist halt noch wichtig, wie ich das Signal auf die Entfernung bringe und so weiter und so fort. Und das sind halt so die Sachen, wie sie halt funktionieren. Und was ich erzähle, das sind keine Geheimnisse. Jeder Dulli, wenn ein bisschen im Internet recherchiert, wie die Dinge funktionieren, das gibt da ungefähr fast 20, gibt da ganz viele Videos, was man findet im YouTube, wo sie erklären, wie man es ganz genau baut. Also ich erkläre ja nur das technische Prinzip, aber wie das ganz genau funktioniert, findet ihr massenweise auf YouTube. They're using a signal. What's the typical signal range of a drone that it's operating off of? I can't even think of it off the top of my head. Yeah, so in the consumer world, right, when this is very rudimentary, EW really wasn't a thing yet in the early war, we used consumer products. Yeah. So everything was flying on a control frequency of about 2.4 gigahertz, and your video link was connected via 5.8 gigahertz. Okay. With the implementation of EW,
we have now kind Electronic warfare to be able to jam that. Exactly, jammers, for lack of a better term. Because of that, we've had to migrate around with frequencies. So you have to think, the higher the frequency, the shorter the wave, right? Yep, of so course. less penetration. If you want more penetration, more range, you're going to drop frequency. So now you're seeing control frequencies get into the megahertz side of things. So you're going all the way from 2.4, I've seen 1.2 gigahertz, 900 megahertz, and we're pushing it as low as possible. And same with video, we fluctuated around, and of course, Das nennt man genau Frequency Hopping. Das ist eine Taktik, was man macht, um weniger gestört zu werden. Aber genau das machen die. Das hat sich nicht geändert, aber man kannte das auch schon beim Funken. Aber heute ist es noch mehr ein Thema, weil man viele Sachen, die man verwendet, sind natürlich per Funk und fliegen nur weit. Genau. of course, there's a million different Have you just detected new IT vulnerabilities with the Barramundi Vulnerability Scanner? video systems being used, whether it's digital systems, whether it's analog systems. So video fluctuates, but most commonly you're going to see control frequencies try and get lower and lower and lower for more range, more penetration, and trying to avoid Und deswegen gibt es auch die Middle-Range-Drohnen und das sind genau jetzt die, wo man hat, wo sagen wir so mit Starlink funktionieren oder mit ähnlichen Systemen. Und da kann man halt mit Satelliten kommunizieren und kann noch weiter fliegen und noch weiter hinten dran Schaden anrichten. Auch die Schalldrohnen, also wo ich da war, sind noch ein bisschen gefährlicher, als was sie jetzt sind wieder. Die hatten Kameras drauf, die hatten ein Starlink-Terminal drauf und die konnten genau wissen, was sie treten. Also deswegen muss mir da keiner erzählen, dass das ein Versehen war. Die Russen wussten, was sie da abknallten. the circumstances of electronic warfare. Sure, and so that's where the fiber optics, essentially you have a giant spool attached to these drones that's uncoiling a fiber optic line as it flies. Now I understand there are some limitations to the drones due to that, is that correct? Yes. So fiber optic, it's kind of a double-edged sword, right? So you have a drone that is now hardwired to the user, to the end user. So the pilot has a ground station with the fiber optic plugged in, and it's direct to their goggles or direct to a computer monitor where they're watching the footage from the drone. And so the issue with that is, however, it is hardwired. It makes the drone heavier because of a big spool of fiber optic cable. Because of that, multiple things happen. The drone is bigger, it's a bigger target. Also, it has to fly slower just because of the fact of the fiber optic cable. It's about the thickness of your hair, of one single hair. And so it's very fragile. And so if anything is to rip, pull apart, stretch, or damage that fiber optic cable in any way, it's a complete loss of signal. You lose control signal, you lose video signal, the drone is gone. It'll kind of just linger off and explode in the distance. And so you can't fly very fast because how does a drone fly? Big spinning propellers. Yep. And that is, a very big kryptonite to the tiny little hair-like substance that a fiber optic cable is. So I'd imagine if they dropped altitude really quick or maneuvered really hard, it'd be very easy for those blades to catch the fiber optic line and sever that guy. Exactly. So they're very limited to flight speed. Okay, so we've talked about some of the different drones. Deswegen sind die ja mittlerweile uns gelöst, ich glaube genau diesen 45-Grad-Winkel, aber was halt ist, dass sie weniger effizient fliegen, die fliegen im Stable-Modus. Stable-Modus heißt, die Motoren machen immer kleine Korrekturen oder alles und fliegen tun nicht gleichmäßig drehen. Wenn ich nicht die ganze Zeit gleichmäßig drehe, verbraucht das auch mehr Strom und die Energie ist dadurch ineffizienter, das heißt, sie fliegen auch theoretisch weniger lang, aber dadurch, dass natürlich die Fiberoptik hat, brauchten sie dafür im Gegenzug weniger Energie, weil du musst kein Videosignal übermitteln, das läuft übers Kabel und so schwer sind die Dinge nicht. Ich hatte mal einen Fiberoptikbehälter in der Hand, die Dinger wiegen ungefähr 300 Gramm für, ich glaube 20 oder 30 Kilometer, irgendwas dazwischen, bin ich mir sicher, aber es war relativ eine lange Distanz gehabt, weil ich habe dort die Ehre gehabt, eine Drohnenfabrik in der Ukraine mal anzusehen. Das war sehr interessant. From the Mavics dropping to the FPVs to the fiber optics. So we talk about some counter drone procedures that you've done in the trench and how we can counter that. Like, is there any way to counter it? Erste Regel, macht keinen Schützengraben mehr, macht Löcher. Und grabt euch in Löchern ein und verbindet vielleicht Gebäude zu Gebäude. Und wo ihr Möglichkeiten habt zum nächsten Versteck. Das ist die neue Art, wie man sich auf einem modernen Schlachtfeld bedient. Also Schützengräben zu machen. Es geht schneller, ja, aber es ist nicht so schnell.
Camouflage is probably going to be your biggest thing, right? Okay. Is not being seen. The biggest way to avoid any kind of threat is not being detected in the first place. Agreed. So the most important thing you could do is remember CNC, cover and concealment. It's taught all across the board in every other military in the world as being a massive priority. And drones, it has only become more of a priority because, like I said, everything is under surveillance constantly. If you can avoid detection, you've already won most of the battle. And so really, you're going to be seeing things like leaf suits being worn, full ghillie suits, even for guys just running logistical routes and moving around the tree line. You know, I always, even if I wasn't going to do any forward movement, say I was going back 2 kilometers through my tree line to pick up ammunition and bring it forward to the position, get a Starlink, whatever, I'm still putting a leaf suit on and trying to minimize my signature to any kind of drone. Do you have that leaf suit that you use with you? I do, actually. We have to toss it on. Let's go take a look at it. Okay, so right here we have the leaf suit on. First off, where is it from? Yeah, it is a leaf suit by Lapa. They call it the Viper Hoodie V7. They make different variations. They also see some people have the long cloak. I would kind of wean away from running the very long cloak in most circumstances unless I was like really doing deep movement, just because it catches on everything. Here it's really cool because you have a detachable Viper hood that you can kind of just wear over your kit and at least have some kind of cover and concealment from directly overhead. And I see these are very, very common among, I would say, both forces. Yes. Seems to be pretty much the standard and the norm right now. Yeah, pretty much every kind of special detachment or special forces unit inside Ukraine, whether it be foreigners, whether it be Ukrainian nationals, are going to be wearing some kind of leaf suit for cover and concealment. Is that due to the amount of fighting that's happening in the heavy vegetation? Because I would imagine, like, you know, in some of the more desolate areas, it's not so much necessary, or is it just worn in general? It's worn in general in more forested regions, say up in the north, like Sumy, for example, where you have big overgrowth. It's extremely useful. It's vital. You'll see guys wearing the Viper hood, the back cloak, as well as the gaiters and pants as well, just because of the amount of vegetation around you. You're walking through bushes, so if you could become the bush, it's a big help. But even in a more Charlie Brown Christmas tree-like environment down in... Do you want to explain the Charlie Brown Christmas tree? Basically just tree stumps, you know, trees that have been berated for the last 4 years now with mortars and indirect fire, drones, fires, you name it. Every tree in Ukraine in a tree line is pretty much a near waist-height stump, or the remnants of a tree. And we would still use something like this, just this, no gaiters, no cloak or anything, just to provide some kind of additional, cover and concealment against a drone, just something to break up your silhouette. And that's the biggest thing against a drone, is breaking your silhouette up and not looking like a human. And I know a lot of people are quick to point out that, like, thermal technology is obviously very good at seeing human heat, but even still, fieldcraft is very important. And the more clothing that you do have on, the more standoff you have between clothing, definitely helps us heat signature it well. It's not like a human being is the only hot thing on the ground. Rocks, trees, everything also has heat. Being able to break up your signature is incredibly important. So pretty much, would you say whenever you exited the trench, you'd have something like this on? I would try to, yes, as much as possible. You know, they're extremely lightweight. They don't add too much to, cumbrance to yourself. You can still move freely in them. They're very breathable. They're a mesh fabric underneath the leaves, so you're not really... Was aber auch immer funktioniert, Regenschirm. Das wird ziemlich oft benutzt. Was ist das? Ganz kurz. Ja, kurz den Ton aus. Wenn nicht noch mehr Ton kommt. So. Perfekt. So, wir machen weiter. Taking any loss by wearing one, it's something that's just, you should do it. If you're leaving the trench or outside operating, you should have it on. We're inside the trench now. You're obviously going to get struck by drones while you're here. What are some just tips, tricks, things that you've learned from your time? Yeah, I can't say it enough, covering concealment. And probably the second biggest thing is, it's not a shock that war is loud. And so most people are going to default to thinking they're going to have to wear ear pro, whether it's a pair of op scores, a pair of peltors, whatever.
The fact of the matter is nobody really wears ear protection when they're operating on the front. Maybe under extreme circumstances, if you're a machine gunner or you're operating a GMG or you're a mortarman, I understand. But most guys that are doing any kind of forward work close to zero line are going to have their ear protection off. Interesting. Why is that? The reason is modern hearing protection, at least the stuff that we can use, is not great at picking up the frequency that drones emit. So where your ears are finer tuned for a higher pitch frequency, active hearing protection is trying Interessant, gut zum Wissen, dass man da vielleicht was weiterentwickeln könnte. to drum out that noise. And so there's a big detection difference between whether you have ear pro on or not. And that's probably the main reason, is being able to detect drones. So when you would hear a drone, when you were told the drone was coming in, what was your standard procedure that you guys would do in the trench? Yeah. If you're able to speak to it. Of course. If you are, I mean, there's a plethora of SOPs, but if you are, say, in a very, crappy, no offense, trench like you have here, No, this is a crappy trench, I agree. it's very open, you don't have a blindage. All you can really do is try and identify where the drone is. So if we have a drone flying exactly that direction at us, I'm gonna try and find a wall that is against the drone and try and reduce my signature as much as possible. Gotcha. If you do have the luxury of having any kind of cover, a blindage, you have overhead covering in your trenches, or even an open part of your trench that has some vegetation growing it, you're gonna look for overhead cover, and that's probably the biggest thing that you need. Er hat's richtig gesagt gehabt. Langsam bewegen, weg von der Sichtlinie, sich langsam bewegen von der Drohne und einfach klein machen, nicht bewegen im Moment und sich einfach mit dem Boden verschmelzen. Falls man sie hört näher kommen, dann kannst du anfangen losrennen oder dein Gewehr hochziehen und versuchen, die Drohne zu bekämpfen. Wichtig ist immer, dass du versuchst, dein Gesicht trotzdem zu drehen, wo die Drohne ist. Weil ein wichtiger Luftkampftrick, lose sight, lose fight, heißt, wenn du die Sicht verlierst, hast du den Kampf verloren. Trotzdem immer sehen, wo die Drohne ist, damit du trotzdem noch im Notfall deine Waffe hochreißen kannst und die Drohne bekämpfen kannst, wenn sie auf dich schon losgeht. Man denkt sich, ja gut, ich habe ja nur 556, dass ich sie treffe, ist sehr unwahrscheinlich. Ja, aber es gibt heute neue Munition, die ist so gemacht, dass sie ähnlich wie bei der Panzermunition, wo es sich aufsplittert, dass man da drin so kleine Schrotkugeln hat und dann dreht sich durch den Lauf und sobald es den Lauf verlässt, splittert sie auf und so hast du eine Art Schrotmunition, wo aus dem Lauf kommt und die hat halt ungefähr 5 Teile, wo in der Luft sind, um die Drohne zu damagen. Und der nächste Schuss ist dann ein richtiger Schuss und so kannst du halt, das ist eine Mischpatrone, das ist meistens ein Schuss von dieser Schrotpatrone, kann man so sagen. Ein Schuss normale Munition, ein Schuss Schrotpatrone und so weiter und so fort. In Ukraine, when it comes to cover and concealment, is overhead, because that's where your threat is from Now, drones. you were telling me earlier about you'd often put camo netting up, but you said that there's a very interesting counter to that was Right. being used. Yeah, so I've been in a good amount of trenches where they're resupplied with big camo tarps, and whether they're homemade from like NGO organizations or they're off-the-shelf camo netting, they get hung up, and within 24 hours the camo net's gone. And the reason is most of these camo nets are some kind of synthetic plastic material, and once they catch fire, they go. It's just like a wildfire. They burn super fast. I've seen Russian drones being used in a position that I was in, burning camo net with FPVs specifically made with big 1-liter water bottles underneath filled with gasoline. So essentially they impact your trench and it flings fire everywhere and it burns off all your cover and concealment. Interesting. I think early, Muss man sich merken. I would say maybe about 2 years ago, we saw a lot of those videos where they'd take those thermobaric grenades and they point them down. Was that the reason for doing that as well, is to burn out like cover concealment, vegetation, etc.? Yeah. I've had experience with thermite being used as well. It's very good against the biggest piece of armor of a trench, which is going to be logs, right? Yeah. So I've seen a lot of FPVs say you have a very well built blindage, which is a 2-meter deep hole. Over the hole is big logs, but over the logs what we do to cover them, to hide them, to cover and conceal them, is backfill it with dirt. Yeah. So it just looks like there's level, and you'll even throw grass and foliage over it. Yeah, So it just naturalize the terrain. exactly.
So what Sear days. so what teams will do, actually, it's very smart, is they will hit the tops of these blindages once they identify them with standard explosive drones to blow away the dirt and expose the wood. And once they expose the wood, they send a drone with thermite on it. They drop the thermite right on the wood. It burns straight through it like it's paper. War is hell. It is hell. So we've talked a lot about trenches, dealing with the drones. I think the big question everybody wants to know is, at some point or another, you're gonna have to go, you have to recon, you're gonna have to get ammunition. Can we talk about leaving the trench, movement techniques, and what you've seen? AI development is accelerating. Faster launches, tighter loops. Ich merke, dass meine Werbung jetzt mittlerweile sehr personalisiert geworden ist auf mich, weil ich ziemlich viele technische Sachen sehe. So at this point, you need to exit the trench, because if I understand, supplies are not just dropped right to you, they're dropped behind lines, and you have to be able to get to them. Correct, yeah. Nothing is rarely, just like the personnel themselves, you're never infilled to position. Infills are always going to be a mix of mounted and dismounted, and that's the same with logistical stuff too. Whether it's logs being dropped off for reinforcement, or it's ammunition, Starlink, you name it, everything is going to be anywhere between, 1, 2, 3, 4 kilometers, etc. back. You're going to have to leave your trench system and go fetch it and bring it back. If I'm not mistaken, the first time you infilled in, you had a pretty stark reminder of what the war was like the very first experience, if you're able to share that. Yeah. It wasn't necessarily my first infill, but it was my first infill in a new AO, an AO that was much more complicated and harsh than the previous AO that I worked in. We're going through big mud fields. It's very muddy and deep and mucky out there. And so there was a final maybe 500-meter stretch of open terrain before our final tree line where we were going to dismount and then do our dismounted infill. And as we're steaming through out of this tree line and now into this open field, there's a few specks out in the distance kind of moving around, running around like ants. And as we got closer, I was able to identify that these are Ukrainian soldiers as part of a motorcycle assault team, and all of their bikes were stuck in the mud. You're talking about knee-deep, waist-height deep mud, tank tracks. It's just a mess. And so imagine trying to ride a tiny little dirt bike through that. Ain't happening. For them, obviously, it didn't go very well, and all of their bikes were all the way up to the engine and gas tank in mud and completely leaned over, and they're fighting for their lives trying to pull them out of the mud. As we drive by, I'm watching them struggle, and as we're about, maybe 20 seconds out from our tree line, an FPV comes in and just takes 3 of them out. And the fourth guy, a part of that team, just ditches the bike and runs. Stark reminder. War is hell. So, exiting the trench, dangerous. So, tell us what we're looking for. Yeah, so in this scenario, if we're leaving a trench that is very outside of cover and concealment, you don't have a tree line that is running alongside or through the trench system to provide overhead. There's not a lot you can do, but there's still some general SOPs that you can follow. The first being, have your personal camouflage on. Personal protection is very important. Wearing your armor, wearing, soft armor and stuff like this. I would say arguably, any kind of camouflaging gear that you have is arguably just as important in this conflict, because like I said, if you avoid detection, you avoid any kind of threat really, unless it's some indirect fire. Ist sogar, sag ganz ehrlich, ich würde eher sogar mittlerweile auf meinen Plattenträger verzichten, wenn ich dadurch Tarnung verbessern kann und mich besser verstecken kann von der Drohne und alles. Das ist natürlich etwas, wo man heute sehen ist. Also Technik, wo mir ermöglicht, diesen Drohnen zu erkennen und alles und sich zu verstecken, ist heute fast wichtiger geworden als, glaube ich, der reine ballistischen Schutz, wo man hat. Natürlich kann man sagen, ja, es ist immer gut, den Schutz zu haben. Aber es ist auch Gewicht und jeder Mensch kann einen gewissen Maximalgewicht mitnehmen. Und umso mehr Gewicht ich mitnehme, umso langsamer werde ich. Umso langsamer wie ich werde, umso einfacher bin ich detektierbar teilweise, weil ich länger auf einem Feld bin, wo ich eigentlich nicht sein sollte. Und so weiter und so fort. Wir müssen, glaube ich, alles wieder, was wir von Infanteriekampf kannten, wieder neu umdenken und wieder anpassen auf das, was man braucht. Weil ich habe auch drüber geredet gehabt, ja, ihr habt ja jetzt so mehr Schutz und alles. Sagt er, ja, es kommt drauf an. Wenn man sich bewegt, will man wenig haben. Wenn man auf einer Stellung ist, dann will man viel haben vom Schutz her, weil meistens, wenn man irgendwo in der Stellung ist, dann wird man auch meistens mehr beschossen, weil der Gegner weiß meistens auch, wo man ungefähr ist. And so,
really you want to focus on cover and concealment. You're looking around, you understand the route that you have. Say if we need to move exactly this way from the trench opening to go retrieve a dropped bunch of goods, whether it's ammunition, fuel for a generator, you name it, I'm going to be looking for the route and looking at a map and seeing where there's thick foliage that I could move through, what I can do to minimize my exposedness to the sky. A little bit of route planning before leaving. Exactly. And a good rule of thumb during route planning, especially when you have tree lines, is sky. You want to find a route where you see the sky as little as possible, because if you can see the sky, then what's in the sky can see you. What do you say? Do not trust the sky? Do not trust the sky, yeah. Now, so we're going to start exiting, but what concerns do you have beyond the sky that you should be looking for on the ground? Yeah, a big thing in Ukraine, it's pretty much everywhere across the Eastern Front, is ordnance. Whether it is unexploded ordnance from mortars, artillery, a drone that lost signal and didn't detonate and is laying outside your trench, as well as the more obvious answer, which is landmines. You have small anti-personnel landmines like the very famous PFM-1 or Butterfly, Toe Popper, it has a million names. You also have, we've seen recently bouncing Bettys come into employment. Those are being used more now. And so any kind of ordnance, you're always going to be kind of looking down for. And so I'm tracking that they're actually dropping those from Mavics behind your lines. So even with a forward line, there really is no safety at any point. Yes, and this also comes into factoration in route planning, right? Because once you plan a route, typically that route doesn't exist for another 24 hours thereafter that, because you may do a reconnaissance of a route, and I've done this multiple times, where you go out on a small fire team mission to do some reconnaissance and look for kind of a way to get your troops into a position for an assault, right? And so you spend all this time going out onto position. Das hat sich auch mittlerweile geändert, was er sagt, dass man heute mit Reconnaissance-Teams hat. Heute hat man Ground UAVs, die haben meistens sogar Mikrofone drin, damit man auch hören kann, was da ist. Man hat MGs und auch Kameras drauf, und dann fährt man einfach halt die Strecke, wo man beobachten will, dann fährt man wieder in seine Stellung. Das sind wieder Ground UAVs, und das ist eigentlich, was es heute ist. Heute hast du Stellungen, wo halt jeder irgendwie indirekt eine UAV operiert. Und ich sag so, heute brauchst du den Infanteristen schon noch, aber der Infanterist ist heute mehr auch, macht eine Aufgabe nebendran. Und die Infanterieaufgabe hat sich gewechselt, weil ich sag's trotzdem, die Ground UAVs, die Striker Units sind trotzdem ein Teil der Infanterie. Die sind einfach nur sehr anders gerüstet. Und das ist halt der Punkt, was sich geändert hat. Und mittlerweile, die Ukrainer haben ja wirklich eine eigene Teilstreitkraft mit den Drohnen gemacht gehabt. Sie haben mittlerweile ja 100.000 Mann, was sehr, sehr effizient macht mittlerweile an der Front. Taking a risk, going through this minefield, going through this aerial threat, and you hear back 2 days later that after you have been detected moving through that sector, Russian mines, whether it be Russian drones, whether it be Mavics carrying butterfly mines, whether it be heavy dropper drones like the Baby Yaga or Vampire style drones, big multi-rotor drones carrying a big plethora of butterfly mines spreading up to 100 at a time over an AO. And this could be very, very complicated, because you can walk a route 20 times, and the 21st time it'll have ordnance on it that you didn't see before, and you're 2 or 3 kilometers away from any enemy personnel. And it's the fact of the matter is Ukraine just becomes an entire minefield. So you have to treat leaving the trench as if it's your first time ever leaving the trench. Like I said, even if you've done the route 20 times before, that 21st time you'll find new things, because stuff is constantly dropped from the air. Perfect. Let's show us what it's like. Yeah, let's do it. As I'm moving outside of the trench, I'm going to be looking at the ground. And it's a very confusing thing, because the air is so scary in Ukraine. It's a terrible thing. There's drones everywhere. The ground is just as dangerous, right? And so I'm constantly scanning, and it kind of changes the way a patrol is typically done, because you're taught, especially in like ranger file scenarios, you are kind of at ready, looking forward, maybe scanning the ground. Whereas in Ukraine, it's a much bigger priority to constantly be scanning the ground. Very famous in my memory personally is one of my good friends, as well as teammate, lost a foot
in one of our AOs just because there was a drone threat. He decided to run and not look at the ground. And what does he do? He takes about 5 steps through a route and steps on a PFM-1. Keep in mind, this route was previously clear of any ordnance, and it had been dropped the day prior before we did any assault work. So you're always, a big emphasis is looking at the ground, looking at the ground, looking at the ground, looking at the ground, looking at the sky. Other than that, all you can really do is look for cover. You know, this is a very scary example of where movement would be taking place. I tried everything, coffee, Pomodoro, and binaural beats, but nothing stuck. So in an instance like this, we're gonna kind of blur the lines between SOPs and kind of just keeping ourselves safe by really increasing our movement tempo. So if we were ever subjected to a very vast open space like this, you know, of course, I'm gonna be thinking about looking at the ground, looking for mines, looking for places to cover. If there is no places to cover, like I'm standing in a very big open field, which this does happen, or a section of your tree line has been taken down, whatever, I'm gonna be running. Yeah. I'm gonna be running, and I'm gonna be assuming the risk of stepping on a mine to get away from, you know, an inherently larger threat, which is the sky. And so really running is your only defense in something like this. If I'm in a more wooded area like a tree line, I'm gonna be looking for cover. I'm gonna be always staying by the stumps of trees. I'm gonna use you as a stump of a tree here. Yep. Actually, we can move over to the tree line now. Yeah, we can do that. Let's do that. Okay, we are now in a little bit more overhead cover, so you can better show perhaps some of the techniques. Yeah, and as I was stating to you just a few minutes ago, a lot of the SOPs that are used, you would think is common sense. But of course, you know, with the fog of war, with stress, with being on the battlefield to a unknown enemy, you forget a lot of these things. A lot of these things slip your mind. And so, you know, the most notable is what I'm doing right now, which is a huge issue. Because if you look directly above me, open sky. And anywhere that is open, that a drone can see you, is a problem. And so, you know, in most cases, because as we talked about earlier, coverage is quite stark in some tree lines. You know, you're gonna be looking for concealment where you can. You're gonna kind of take what you got, kind of thing. And so in an instance like this, I'm gonna just make a brutal, obvious assumption that I probably shouldn't be standing under direct open sky. And so just moving to somewhere like this, underneath a tree, is a good option. And like I said, it's kind of take what you get, right? And so you can't have it all. You can't, this isn't a, you know, war is not this perfect world scenario. And you know, Ukraine is a shining example of that. And so I'm breaking a big rule here by being bunched up with my teammate. And it's an issue, but as we stated before, cover and concealment is a priority. And so if you have to kind of blur the lines in some areas, like being bunched up to ensure that concealment is achieved, and you know, your signature is as small as possible, you know, it's the sacrifices that you have to make. Well, should we do a little bit of movement and show them what that will look like when we call a halt and go into cover? Absolutely. All right, let's do it. Ja, da versteckt man sich. Drone. Man merkt jetzt, dass schnelle Bewegungen verraten schon, also auch versuchen in Zeitlupe, wie sich zu bewegen, klingt zwar krass, aber es macht Sinn, weil du hast den Boden-Thread gegen die Drohnen, sind auch, der Operator schaut auf schnelle Bewegung, weil unser Auge darauf trainiert ist, weil er also sich schnell bewegt, das wird unser Gehirn aufmerksam auf das, kommt auf Urinstinkte zurück und da muss man genau gucken, dass man sich langsam bewegt in diesem Fall und alles Signatur minimieren. Jetzt genau in dem Fall, weil er sagt, die Drohne ist oben dran. Er hatte zwar seine Clothing, aber mir ist Priorität meine Tarnung. Was würde ich jetzt eher machen? Regenschirm und den abtarnen,
Kannst du ganz gut machen. Man kann ihn modifizieren mit so Stoffbändern und alles drum und dran. Er muss ja keinen Regen abhalten, aber er muss deine Thermalsignatur. Dadurch, dass ein Regenschirm einen Abstand hat zu deinem Körper, ist es einen sehr guten Schutz gegen die Wärmesignatur. Das Problem ist zum Beispiel, wenn du so einen zuträgst, sagt man ja, man kann ja Pellerine anziehen. Ja und nein. Der Punkt ist, die Pellerine, die speichert die Wärme und irgendwo kommt trotzdem die Wärme raus und der wärmt sich trotzdem auf mit dem Boden. Das reicht für eine Thermaldrohne. Den Unterschied auf 3, 4 Grad ist es wärmer als die Umgebung, wird es genau angezeigt. Und das muss man schaffen, dass man die Temperatur gleich hält wie außen. Wie schaffe ich das? Ich muss einen Abstand haben zu meinem Körper. Und es darf nicht durchsichtig sein, das Material. Also Glas zum Beispiel geht durchsichtig, das funktioniert. Aber zum Beispiel durchsichtiges Plastik funktioniert es wieder nicht. Das ist ein bisschen ein Rätsel, wo man vielleicht sicher jemand noch mehr erzählen kann. Aber ja, das ist so ein bisschen, was man gucken muss. Wie macht man das besser? Welches Material funktioniert nicht? Das sind alles die Fragen und das ist etwas, wo sich konstant weiterentwickelt und weiterentwickelt. Und wenn ihr euch ein Szenario seht, wo ihr vielleicht bald im Einsatz sind, dann schaut euch an und überlegt euch genau eine Standard-Procedure, wo ihr eure Ausrüstung auf das anpasst. Weil der Punkt ist, natürlich kann man sagen, jetzt, ich habe meine Ausrüstung für heute aktuell, das ist natürlich die Idealphase, aber wir sind alle nicht ständig im Einsatz in unserem Kopf, wir sind auch im Zivil, wir sind auch noch normale Bürger. Und wenn es jetzt aber die Zeit kommt, da muss man überlegen, gut, wie kann ich den Stand der Zeit immer halten, was sind für Erfahrungen von anderen Kriegen oder nahen Kriegen, was gibt es Erfahrungen vom Gegner und so weiter und so fort. Da ist wichtig, auch ein bisschen die Geschichte zu ersehen und auch die aktuellen Berichte, damit man genau immer weiß, auf welcher Linie man ist. Und das Wichtigste ist, man muss schaffen, ein Instruktor zu sein und sein Wissen schnell auch weiterzugeben, weil es nützt mir nicht, wenn ich der Superhero-Soldat bin, aber die Leute rundherum wissen nichts davon und verrecken dran. Und da muss man halt laut werden, teilweise unangenehm, aber das gehört dazu. So after moving to that tree line, you can kind of see how you got to work with what you've got, right? Yep. And breaks in formation, spacing issues, bunching up, it's all normal, it happens. And I'd like though to highlight one of the things that is a big issue with a lot of the new guys is when you call a drone hold, when somebody sees more often they hear it before, and you stop the formation. What you're trying to do when you stop a formation is not necessarily become invisible to the drone. You're trying to take advantage of the drone's weakness, which is it's 400 feet above you. And so when it's looking down at you, they're not necessarily looking for a guy walking through the trees. They're looking for movement in the tree line. They're looking for silhouettes, they're looking for shadows, things changing. And so stopping the formation to hide or take cover from a drone is not about necessarily disappearing, it's about just holding still. And the biggest mistake that I see people do, that I was guilty of in the beginning, was when somebody calls a drone, you look up at the drone. And what you're doing, although you may think you're acquiring a target or you're looking for the threat, is very detrimental, because what you're doing is you're showing a bright white face to the drone in a bunch of foliage and things that's green, brown. You're looking up and there's a big set of white eyes looking up at the drone. It's very easy to see. And so the best thing you can do, if you do have a Viper hood, which you should, is have your hood on. Somebody calls a drone hold and you just try and reduce your signature. So tuck your gun up, bend down, and just listen. And that's probably the best thing that you can do to just avoid detection, is really just try and pretend like you're not there. Because if you move, if you're panicking, if you're trying to cover yourself with foliage, this is stuff that I've all seen. Ultimately, you get seen not because of what you look like or the appearance that you have on the battlefield. It's because of the movement that of your signature. You're moving around, you're causing shadows to change, and that's what gets you seen. So the biggest thing being, don't look up at the drone, just remain still, hold
until further instruction is given. Most likely your team leader, or whoever's leading your patrol, or the person that spotted the drone in the beginning will remain looking at the drone, spotting the drone, and that means nobody else in the formation has to do the same thing. Everybody just needs to focus on hiding and staying covered. Awesome. So really good information there. So from here, we're going to be notionally in the forest, just so you can see his movement techniques as we follow this little path up. It'll be showing you how he moves, what he's looking for with his feet as he's walking, and we'll be speaking to spacing so much as you can make it happen. Obviously, things get a little funky sometimes, but we'll see how it looks. So please, sir, after you. So as we continue to move through a tree line, as we stated earlier, I'm not necessarily looking forward. If I understand where my threat is, say if I'm moving between friendly positions, I'm not necessarily focused primarily on a threat in front of me. Although still important, I'm more so prioritizing up and down. Down meaning ordnance, up meaning drones. So as I'm patrolling, I'm looking down and scanning up. Looking down, scanning up. And a very, very, very important thing to do when moving through any kind of environment is periodically taking a break, holding your squadron, holding your patrol, taking your ear protection off, and listening. Stop, look, listen, smell. Exactly. I mean, SILS is ever important, especially in an environment where you hear a lot of leaves crunching, sticks breaking, people talking behind you. You forget that tiny, tiny little buzz of a drone hovering above you. And so it's been many times first-handed where I've stopped, taken a look at my patrol, looked back, take my ear pro off, and sure enough, there is a tiny little buzz coming from the sky. And you look, and sure enough, there's like a Mavic sitting a few hundred meters away, just watching you. And you get up, you begin to move again, and what does it do? It just slides over. There's a Mavic over there. You can hear it, like 300-400 meters that way somewhere, just hovering. It's probably watching us. It's one of those things. It's not a if, it's when. Like I said, the battlefield is so plagued with surveillance and aerial ISR that there is really no way out. You will get seen, you will get attacked via kamikaze or FPV drones, you will get dropped on via drone droppers, and you will be watched. For sure, 100% you will be watched at some point during your operation. The first thing you're gonna do, once you acknowledge the drone, you never panic. They've seen you. Running around, running away is only gonna exhaust you. And so what you really need to do is focus, understand that there is some kind of threat. And whether you don't know what this threat is, which can be panic inducing, it could be confusing because you don't know whether this drone pilot is on the phone with a mortar team, on the phone with an FPV team, or if there's actually no active heavy weapons or artillery or anything, and they're simply performing ISR. And so you don't want to panic, you don't want to freak out and run around and make a bunch of movement. You need to just keep your composure, remain camouflaged, and maybe change your route a bit. So I see that I'm kind of in the open here. I can maybe stand up. I'm gonna keep my patrol held. I'm gonna look for a new route. Once I identify something, formally bring them up and begin movement again. And what you're gonna try and do is look and find the best spot to possibly get away from this drone, because you have to keep in mind that the drone sees you now, it knows the direction that you're moving, it's gonna be there. It's not gonna go away unless you can shoot it down. It's not gonna go away. So the biggest thing to keep in mind is these ISR drones like DJI Mavics, they can fly for roughly 20 to 40 minutes. Yeah. And you're gonna be on the shorter side of that because they've already commuted the 10 kilometers, 5 kilometers to the front line.
And so you have to think in your head, okay, I understand this drone can probably only stay airborne for maybe another 20, 30 minutes. So my job for the next 20 and 30 minutes until that drone goes away, and you will see them fly away, you'll hear them leave, is I need to prioritize moving to a place where it just makes it hard for the drone to see me. And so moving into a terrain like this, down here, you can see how I stick out against the background. You know, I look like a soldier, but if I move into an environment like this, it's much harder to see me. And again, if I practice what we were talking about earlier and reduce my silhouette as much as possible here, I have my hood on and I turn down, it becomes much harder to detect. And that's the drone mitigation and being seen by ISR. You know, the mitigation is not getting away. It's kind of making do with what you have and just practicing SOPs to remain as hidden as possible. You also have to keep in mind that a big point of a Mavic is to call in enemy fire. So if you are on a team, a direct action team, and you're moving through a tree line and a Mavic sees you, what do? They radio another drone team, a kamikaze team. And you have to keep in mind these cameras on these Das kommen dann die Strike-Teams, genau. kamikaze drones are much, much, much worse. It is a very grainy, very low resolution footage, typically under 1080p. It's very, very low. You have to keep in mind, maybe the Mavic sees you, but that FPV that's gonna be coming over the tree line in maybe about 5-10 minutes, it's gonna have a harder time finding you as long as you practice those SOPs that we were talking about previously in the video, which is hiding as best you can. Now, with the exception of mortars and some of those more common indirect fires that we know from big military days, when it comes to your FPV drones and even your drones that are just dropping grenades, is it best to stay within a tree line to help mitigate that? Yeah, you typically never move outside of the tree line unless things have really gone wrong. Sure. Off the top of my head, I was a part of 47 combat missions on the front. I had one instance where I left the tree line and ran down a road with my team. And the reason for that was because we were taking IDF and we were taking cluster. Okay. Shortly after the cluster started dropping, we understood that things were going very, very wrong on this exfil. We were seen. We were trying to move during the twilight hours, kind of the shift between, kind of that golden hour, the shift between, thermal cameras and regular cameras. That's a great time to travel. Yes. Actually, that's something to speak to. Of course. So as you go from nighttime to daytime to nighttime, that sunrise, sunset, it's that thermal crossover. It's a hard time for both cameras. It's a hard time for your daylight cameras. It's a hard time for your nighttime cameras because for the nighttime cameras, like thermal imaging, everything is heated up. Trees are heated from the sun. Rocks are heated from the sun. Earth is unevenly heated. It's much harder to detect a human being during that time compared to like the dead of night when everything started to cool down a little bit more, although it's still a little bit cluttered. So that's what he's referring to, and it's a great time to travel. Correct. And thank you for explaining that. That's kind of what we try and focus on is moving during these like thermal crossover periods. However, an issue with that is repeatability and a routine. Sure. It's very, very, very digressive to always move at the exact same time because if your enemy is watching you and observing you, performing ISR on you, they understand that this is a repeatable thing. And if it happens over and over and over, if it happens 20 times, odds are you're probably going to exfil at that same time the 21st time. And so you always try and fluctuate and kind of, like I said, with this war, it's kind of making do with what you got and doing what you can and being flexible. And this instance where we ran outside of the tree line was because we decided to leave an hour earlier than thermal crossover and it was still dark. And so we're under night vision. And if anybody's ever walked with night vision through a very, very densely compact tree line, it's not fun. It's very difficult. It's annoying. Your night vision's never focused on the right thing and you're bumping into stuff. We started taking indirect fire. It started out with some smaller shells and then it moved into cluster. And so we began to pick up the pace a little bit. And as we did that, we're snagging the rucksacks on more things. We're dropping stuff. We're losing pieces of kit in the tree line. And soon thereafter, we started taking SPG.
And SPG is a terrifying thing because it flies so fast. Whereas, you can hear mortar and artillery coming. You can hear. Wenn ihr Interesse habt an das Ganze, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ich lese sie gerne. Ich beantworte auch gerne Fragen. Genau. Da sieht's genau. Also das Verstecken im ganzen Trench ist wichtig. Ich merke jetzt, dass so ein bisschen Nuancen sehen, aber es ist jetzt vielleicht nur gerade die Jahreszeit. So genetzte Sachen sind teilweise besser als so Blättersachen, weil genetzte Sachen schlucken ein bisschen besser. Vielleicht das ein bisschen abändern mit so einem Netzmaterial könnte besser sein. Natürlich brennt es besser, es ist auch immer so eine Abwägung. Aber ja. Hear the incoming shots, and so you kind of know if you're paying attention enough, you can hear the incoming mortars, and you can begin to take cover. SPG doesn't really give you that time. It flies much faster on a direct flight path, and so once we started getting hit with SPG, we kind of determined just in the moment that it was just time to go. It was just time to move as quickly as possible. And we, made a judgment call and assumed a huge risk. We left the tree line and ran down the road as fast as possible. And like I said earlier, you're gonna have to kind of, just like bunching up with Mike here, and when we're trying to hide from a drone, you're going to have to compromise a lot of your SOPs and kind of blur the lines between them and find middle ground. Because in that instance where I'm running full speed from SPG fire, I'm not focused on ordnance on the floor. I'm not focused on there's a thermal FPV above me. I'm just running and trying to get out of there. Absolutely. It's definitely a very complex environment. So I suppose one of my last questions were, if we get into the tree line right up here, can you show us general things that you would do where you're being targeted by an FPV or say a fiber optic drone? Maybe speak to that a bit. Absolutely. Let's do come it. back out of the tree line here. You've been targeted by FPVs. You're already in the forest. What is your go-to as far as mitigating that, making sure that they either can't get to you or to protect yourself more? Right. So you've kind of found yourself up Schitt's Creek, right? You have been detected, and now you've been not only detected via ISR, you've been detected via an attack drone, a strike drone, an FPV, or even a dropper. And so it's kind of it's a series of hard questions you have to ask yourself. Is it escapable? And the only real way that you can answer is if it's escapable is if you have a visual of the drone, if you see what kind of drone it is, or you can hear, because you can hear the subtle differences between like a kamikaze and a Mavic. Yep. And with a kamikaze, you have very little time to react. With a Mavic, say if a Mavic hovers, 30, 40 meters above us and drops a grenade, unless it's a VOG, which is not as common anymore. If it's a standard, tongue released grenade, you're gonna hear that fuse pop. Okay. And so once you hear the fuse pop, you figure you have 3.5 seconds to leave wherever you're standing and try and find some kind of shelter. When it comes to a dropper, the best thing you could do, like I said, counterintuitive SOPs, is if you can determine it's a dropper, keeping an eye on it and understanding where it is, because you could see the drop happen and you understand where it's falling, and you could run the other direction or try and seek shelter the best you can. When it comes to something that's faster moving like a FPV, it's a hard thing to deal with. Sure. It's a very hard thing to deal with. I think we're all familiar with the kind of force multiplication that a drone has against a standard member of infantry. And so really the questions that I ask myself are not how do I eliminate this threat or how do I completely get away from this threat? It's how can I give myself the best chance of survival against a superior firepower? And so I'm going to adjust my vision here and start looking for things like tree trunks, rocks, natural formations that you can, kind of hide behind, just like earlier in the trench where we kind of took cover behind that berm, the wall of the trench. It's the same. Das zum Beispiel ist ein gutes Gebüsch, also wenn ich jetzt so von diesem Kamerawinkel sehe, sich in den Gebüschen reinzutun, weil die FPV-Drohnen haben Probleme, sobald irgendwo ein Ast ist und so weiter. Und sie haben ja meistens, wie sie sieht, haben sie immer diese zwei Drähte, wo so meistens wie ein Kreis aussehen, und wenn die sich berühren, ist es ein Kontakt und dann löst sie aus. Das kann euer Leben retten, weil sie vorher auslöst, bevor sie bei euch ist. Same kind of logic. You're trying to compact yourself and hide because really the threat that you're facing is not necessarily blast damage, it's shrapnel. And so you're trying to get behind things that could potentially stop or, slow the travel of this shrapnel to mitigate injury.
or like prevent you from becoming a casualty, essentially. And so I'm going to be looking for things like tree trunks or thick vegetation like we have here, or a rock, or even something like getting down in this forest here that's really tight and has a lot of hanging sticks. Sure. To try and get as far away from a potential blast, because I can think that an FPV is here, it could easily fit through the gap that we're talking about here to the sky. Oh, yeah. You know, maybe it's gonna have a hard time getting through this tiny little, you know, a circle of trees that we have around here. And so, you know, something like this, as small as insignificant as it is, this single thing can save your life against the drone. Sure. And so thinking about the terrain and just understanding that, you know, you're kind of in a bad position and you just need to think about minimizing and reducing risk. And, you know, kind of going back to cover and concealment, it's getting concealment, it's getting cover, it's wedging yourself into a tiny little nook and cranny of a tree. It's something of the sorts. Well, awesome. I mean, no matter what, it sounds like you're always having to break some rule in order to survive. It sounds like it's always kind of weighing every option that you have. Correct. Now, we've gone over a lot at this point, so I figure what we could do now is we could go ahead and wrap this up, give our final thoughts and stuff. Any further kind of little tips and tricks? Ultimately, this is just going to be a primer for these guys, but we can't thank you enough for coming out here. So let's head back and let's finish it up. Sweet. Thank you, Mike. So we've gotten here to the end. We've gone over a lot of information. It's been a huge information dump, a lot of videos, etc. So here at the end, is there any general information? Schreibt mir in die Kommentare, habt ihr neue Sachen gelernt? Habt ihr noch nie was davon gehört? Interessiert euch solche Formate? Soll ich das wieder ein bisschen in Zukunft mehr machen? Bei mich persönlich macht das eigentlich Spaß, weil man da einiges lernt und man sehr gut Wissen vermitteln kann. Und am Ende ist das eigentlich Wissen, wo Leben rettet, weil man, falls sich in so einer Situation finden sollte, egal welche Seite man steht, kann das einem das Leben retten, und ich finde, jedes Leben, wo gerettet wird, ist eins besser. Und deswegen, ja, das wollte ich damit sagen. Information that you'd like to give to people? Any final tips and tricks before we kind of finish things out? Yeah, definitely. It's kind of, you see like a theme during this video is modularity and not being stuck in your ways. And I think that's one of the biggest lessons taught by this conflict, is that old practices from prior conflicts, some practices work, some are very detrimental. And so you can't be stuck in your ways. You have to be flexible. You know, cover and concealment, first and foremost, above pretty much everything else, is going to be your main priority. And just staying alert. Little tidbits like removing ear pro, practicing sills, you know, stuff like this is the stuff that's going to save your life. It's not a very glorious war where you're kicking down doors and clearing rooms. You're really trying to survive most of your time out there on the front. It is interesting that from war to war, things change, things go back to the same. We're seeing a lot of old techniques being resurfaced. We're seeing just a complete changeover. Just like there was such a change from Iraq to Afghanistan to Syria, just like you're going to see a change from Ukraine to whatever future war there is. But there's always going to be something to glean from every single conflict, because beyond that, the technology evolves, drones, then the tactics will evolve. So I can't thank you enough for coming out here and giving us a kind of a little taste of how things are and how things were for you. Obviously, this is a very short primer for you guys. This isn't going to replace training for you guys at all. This isn't going to replace experience, but at the very least, it can help you a little bit in your training regimens with your friends and be able to give you a little bit more information. Obviously, I got to give you a plug a little bit. All My Friends Hate Drones. Got a little IG page. You got to check it out. But that being said, we've gotten to the end here, guys. Thank you so much for watching. We always got great things. And I guess the final thing that we have is what we always do, give a little bit of life advice. So outside of war, where's a little bit of life advice you'd like to give to our audience? You know, we'll use this outside of dad advice. We'll use this outside of war, and also inside war as well, just like we talked about in this video, is, you know, always be able to be flexible. You know, never be stuck in your ways, because, you know, failure to assimilate, failure to, you know, acclimate to any kind of environment is going to be a failure, whether that's in your personal life, whether that's working, whether you're a guy. Er hat was ganz Gutes gesagt, und das rate ich euch auch alle, weil ich tue mich sehr viel mit KI interessieren und alles und mich auch da sehr weiterbilden. Bleibt flexibel, tut immer verstehen, was ihr Environment ist.
Sachen, wo ihr vor 5 Jahren geglaubt haben können, sind heute ganz anders und in 5 Jahren werden sie nochmal anders sein. Der Punkt ist, bleibt flexibel, bleibt anpassungsfähig, passt euch immer an die Situation an. Wie könnt ihr am besten und dabei overcome, also die Sache am Ende wieder zu dominieren. Und das ist immer so eine Sache, wo ihr habt. Und das habt ihr im Zivilen wie im Militärischen. Zuerst mal verstehen, wo bin ich, was kann sein, was ist die Situation und dann adaptiere ich auf die Situation. Weil man sieht ja meistens, sagen wir so ältere Leute, die haben zum Beispiel, oder auch, ich sage manchmal auch Leute in meinem Alter, KI zum Beispiel. Sagen wir so, heute schreibe ich meine ganzen behördlichen Briefe mit AI. Ich habe jetzt sogar mittlerweile gelernt, wie man mit AI die ganzen behördlichen Gänge automatisieren kann, dass ich jemand nicht meinen Finger machen muss, weil ich sage einfach, das ist das Ziel, geh bitte dahin, ich will dahin und argumentiere mit denen so lange, bis ich dahin komme. Das kannst du alles heute automatisieren und das ist halt die Technologie, verstehen, sie für dich Nutzer zu machen und sich weiterzuentwickeln. Natürlich haben alle Angst von AI, dass die uns komplett übernehmen könnte und alles. Kann ja auch sein. Dann müssen wir aber auch vielleicht fragen, wie können wir unser System anpassen, damit wir mit dieser Technologie harmonieren. Zum Beispiel Schrägstrich Kapitalismus. Kapitalismus war in den letzten, sagen wir so, sicher 8000 oder ja, 9000 Jahren wahrscheinlich das wichtigste Wirtschaftssystem. Und jetzt kommen wir vielleicht an einen Punkt, wo man plötzlich so viele Sachen automatisieren kann in den nächsten, sage ich, sicher 10 bis 20 Jahren. Und brauchen wir das noch? Wie schaffen wir es anders? Wie schafft ein Mensch anderen Wert? Ich zum Beispiel würde vorschlagen, wenn ein Mensch einen Wert macht, vielleicht ein bisschen jetzt weiter rausgeholt, ja, das aber, weil mir das ein Mensch Wert hat, was bringt er für die Idee? Bringt er Ideen für die Gesellschaft? Kreiert er etwas? Macht er etwas, wo für uns alle besser ist? Versucht er seinen Geist weiterzuentwickeln oder irgendwas so ein System, wo man die Leute anders motiviert, Gas zu geben, als dass man es jetzt macht, weil ich denke, Kapitalismus, so wie man jetzt kennt, mit dem ganzen Automatisieren und man wird immer mehr automatisieren können, wird, sagen wir so spätestens 40 Jahre so automatisiert sein, dass du eigentlich keinen Mensch mehr brauchst, wo Standardaufgaben erfüllt. Aber was bleibt, ist der Mensch sein Denken. Und das heißt, dass wir unsere Kraft dadurch viel vergrößern können und viel verbessern können, ja. So, dann gucken wir noch schon an. Behind an office, behind a desk at an office job, or you're on the front trying to survive drones. Never be too comfortable in your own ways, and never be too ignorant to adapt to those ways. Love it, man. Thank you so much. Guys, stay tuned for great stuff. As always, you got to check out the Patreon. We have all the best stuff out there. And if you're looking for a little bit of lighter fare, we do play some fun video games, so you don't have to focus on all the doom and gloom of being struck by a drone and blown up. And we'll have a good time, guys. Thank you so much for watching. Tons more great things coming. Talk to you later. So, dann waren wir. Also, dann hat es mich gefreut, dass ihr zugeguckt habt. Danke für die paar wenigen Kommentare, wo gekommen sind. Wir werden uns zum nächsten Mal sehen und bis dann. Eine.